and it's such a overwhelming feeling for me every time I meet wonderful personalities like Geeta and Anita and Danya. They are good friends of mine, but also someone who really passionately work in their field and how they are bringing up the entrepreneurship mindset. And not only that, the basic element of humanitarian in us, right? What being a human. And what is that we're going to do being a human as part of Kerala Startup Mission ecosystem? And the wonderfully curated program, I think kudos to Kesam for building such a panel. And I think this provides us a certain dimension in entrepreneurship, which talks about not only the genders, which are prominent genders or prominently abled people, but also in terms of, what is that we can do to make a more inclusive society. And I think entrepreneurship as a subject has quite a lot of potential in terms of bringing up those ideas to the forefront. How do you build an inclusive society? So welcome, Anita, Danya, and Geeta. Geeta is mostly a Malayalam speaking person, so we will have conversation with her in Malayalam, part of it. But Danya and Anita, and I know Anita, you do not know Malayalam at all. Yeah. So let's start with Danya. Yeah. So Danya, you've been part of Enable India right now, but also you've been somebody who's been advocating inclusivity quite a lot. What does your journey look like? Thank you so much for having me here. My journey here, and I think we're all living in an AI world. Should I really say I am born with osteogenesis imperfecta? I have brittle bone disease. Should I really start from that level? I think all of you can just take up your phone and just search my name. The entire history will come from the cry baby to the meeting multiple doctors. Struggle to get into the educational sector, employment, so on, and so many. So I'm not going to talk much about that, but I would just like to say a bits of something because that might help or co-create from this session. I was very overwhelmed to see Dr. Anand here because while I was born, the schooling education was not inclusive, and I was homeschooled. That's a big long story where even at the special schools did not admit me, even being a special school because of my condition. And coming from a very traditional family, my parents was also not sure should we really educate a girl child with disability, is it really worth and all of that. And it was a neighboring auntie who took the initiative in teaching me for 10 years. I passed proper schooling as in homeschool structured learning. And then while I was 26, through Indira Gandhi Open University, I took the intermediate course of plus 2. Now, what happens in the employment space, right? And how do we get over there? And that's why I was very happy to meet you, sir, today. Multiple times, rejections have been part of my journey from that time. And when I applied for a job, the first thing they asked, like, do you have a proper certification? Or can you travel to office? What exactly can you do? Despite me showing up some of my skills and ability, they were all looking up for a certification course. And that's when I came across this incubator center supported by NCR Cell called the Captain from IAMB, where I got a certificate course done in terms of communication. And it just shifted my journey where I was able to get my career started from a space of rejection. It became a success. So, meeting multiple people, all these stories, actually, what I just want to tell all of you, because I'm really not answering this question that about my journey, because all of you can take up your phones and know about my journey. But I want to share the bits of lessons learned from here. I started with the freelancer digital marketing, content writing, and then I started being in a call center job, and now I work with Enable India. So, what really gave us the answers here is how uh, incubator centers or entrepreneurship
when they start thinking from a point of view that it shouldn't be like a charity, it should become like a transformational. So when I joined for the certification course at the captain, we had online tutors who helped me with the certification, and they were very educated in terms of how to tutor a person with disability and what I really wanted and how it can leverage my skills better. So I think knowing something, understanding, and contributing, it actually helps in delivering to the right person at the right time, and so on. But even today, like when I was having this conversation with Vinith, I always think, she is just bubbling up to support entrepreneurs and innovators. How many of us in the disability sector are being an entrepreneurs in Kerala? And it's very hand few. And seeing like Geeta's story is something really inspiring. And we need to have more of that. And how that can be leveraged is like from all of you, I will say. I was very happy to see such a big crowd here this morning. Each one of you in your career space, if you can think about not doing in the checklist, hey, whatever I do, I want to add a person with disability. From this thought, how do we label it or break the bias in being having person with disability or person with different trans group being part of it in different modules and positions, and that's where the change happens, and that's where each of us can build a community together. And my journey so far, I will not say I've breaked barriers. I've been just breaking through it. Very well said. I like that, breaking through it. So, Anita, you have been abroad for a very long Yes. time, very accomplished person, and then you come back to India, and of course, with a new story in your life. And I think most of us know the story, what you've gone through. I just wanted to understand what is your take in terms of breaking through and not really breaking barriers, and how have you done it? Maybe quickly, if you can take us through. Sure. I mean, firstly, thank you for inviting me here. Pleasure. And definitely, India is not so open for the beginners. I could say that. I can also feel it because, the activity, let's say when we talk about startup, the way it happens abroad is pretty quick. It's one straight line. Tuck, 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 we are done. Here, you start with the initiative. You encounter with lots and lots of challenges. You are going back and forth, and you're ready for the challenge, as well as rejections, as well as you are encountering with tons and tons of issues and problems. But still, we Indians continue to do this. This is a very big plus that we are seeing. We are not going to leave anything. So this is something what I saw is a major, major shift that takes place. And that is what we need to have that in our bloodstream. And when we try to do it, the second topic is the concentration. A concentration where it comes, there are plenty of people available here. India is too crowded, it's overpopulated, right? I mean, when we come into this kind of an environment where we have a lot of diversions, a lot of crowded market, and where are we placed? How are we placing ourselves? This is very important. And when we are placing ourselves, are we really looking at that kind of a focus, and how different are we? And how are we adapting not only for today and today's market, but if we have to be there, are we there even for the little futuristic market too? So this is something what we need to be aligning, and this is where I saw a lot of challenges which are coming up. And of course, my gender is another biggest issue that I encounter, and then I get rejected much more than anybody else does. So every day that happens, moment somebody listens to me, moment somebody talk to me, it's a different scenario. But anyway, I have to break through everything, still climb up. I have to show the progress. Whatever, I think me and Dhanya, we spoke a couple of years ago, probably she came to my office in Bangalore, and then we were talking and chit-chatting, and of course, whatever I spoke that day, I'm able to realize. Why?
that particular dream and the commitment to that initiative is certainly existent. No matter who comes, who doesn't come, but we are there to progress, we are there to achieve that. വെരി വണ്ടർഫുള്ളി സെഡ്. താങ്ക് യു അനിത. ഗീത, കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റിനെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോൾ ഗീതയുടെ മനസ്സിൽ എന്താണ് വന്നത്? ബിക്കോസ് ഗീത റെലൻറ്റ്ലെസ് ആണ് അല്ലേ, തുടങ്ങിയത് അങ്ങനെ തീർത്തിട്ടേ നിൽക്കൂ എന്നുള്ള പറഞ്ഞ ഒരാളാണ്. സോ വാട്ട് ആർ യുവർ തോട്ട്സ് ഗീത? എങ്ങനെയാണ് ഗീതയുടെ ജേണി, കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്കിംഗ് ത്രൂ എങ്ങനെയാണ് നടന്നത് ഗീതയുടെ ലൈഫിൽ? നമസ്കാരം. എൻ്റെ ഒരു ലൈഫിലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചലഞ്ചസുകൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലായാലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സംരംഭങ്ങളിലായാലും തുടരെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പം നമ്മൾ അവിടെ എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളാണ്, അതായത് റൈറ്റ് ടൈമിൽ റൈറ്റ് തീരുമാനം എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അവിടെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്മളൊരു ഇമോഷൻ ബേസ് പോകാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു ലൈഫ് കൊണ്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത്. കാരണം ഒരു 12 വയസ്സ് 13 വയസ്സ് വരെ ഫുള്ളായിട്ട് കാഴ്ച ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ പെട്ടെന്നാണ് എന്നിൽ നിന്ന് എൻ്റെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത്. അപ്പം ഞാൻ പോലും അറിയാതെയാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു അവസ്ഥ നേരിടുന്നത്. പക്ഷേ ഒരു 2 വർഷം കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു 15 വയസ്സായപ്പോഴേക്കും തന്നെ 100% ബ്ലൈൻഡായി മാറി. അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ ശരിക്കും ഇമോഷണലി ഭയങ്കര ഡൗൺ ആവുകയാണ് ചെയ്യുക. പക്ഷെ ആ ഡൗൺ ആയെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തീരുമാനം എടുത്തു. കാരണം എൻ്റെ ലൈഫ് ഇതാണ്, ഇനി കാഴ്ച കിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് പിന്നീട് ഇതൊരു സിമ്പിൾ കാര്യമായിട്ടാണ് മാറിയത്. കാരണം ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ ഫാമിലി ഉണ്ട്, 2 മക്കളുണ്ട്, എനിക്ക് ഹസ്ബൻഡ് ഉണ്ട്. ഒപ്പം ഇന്നിപ്പോൾ ഞാനൊരു സംരംഭം നടത്തുന്നു. 350ഓളം കർഷകരുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ വർഷം ഒരു 1500 കർഷകളെ നമ്മൾ കേരളത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തും കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അത്രയും കർഷകരെ നമ്മളൊപ്പം കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇൻ ഹൗസ് നമ്മുടെ ഗീതാസ് ഹോം ടൗണിൽ 15ഓളം സ്റ്റാഫുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ മാനേജ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെയൊന്നും ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ഒരു ഡിസേബിലിറ്റി ഒരിക്കലും എനിക്കൊരു തടസ്സമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല. അതെനിക്ക് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു കാര്യം, അന്ന് നമ്മൾ ആ 15 വയസ്സിലെടുത്തിട്ടുള്ള തീരുമാനം, എൻ്റെ കാഴ്ച ഇനി തിരിച്ച് കിട്ടില്ല എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയും അതിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് സമൂഹത്തിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, എൻ്റെ ലൈഫ് എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം എന്നുള്ള ആ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുകയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ലൈഫിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എന്നെനിക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അത് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. കാരണം അതിന് ശേഷം ഞാൻ പഠിച്ചു, ബ്രെയിൽ പഠിച്ചു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ട്രൈഡുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ജോലിയോ കാര്യങ്ങളോ കിട്ടാൻ സാധിക്കുമോ അതിനെപ്പറ്റിയൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. സമൂഹത്തിൽ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഞാൻ മാത്രമാണ് കാഴ്ചയില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ളതായിരുന്നു എൻ്റെ മനസ്സിൽ അന്നത്തെ കാലത്ത്. പിന്നെ ഞാൻ ജനിച്ചതും വളർന്നതൊക്കെ പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ഒറ്റപ്പാലം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കൊച്ചു ഗ്രാമത്തിലാണ്, പനമണ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രാമത്തിലാണ്. അപ്പോൾ ആ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു 10th കഴിഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് പഠനം എന്ന് പോലുള്ളതും ഒരു 10-25 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്തൊരു കാര്യം കൂടിയായിരുന്നു. പക്ഷെ ആ ഒരു സമയത്ത് എനിക്ക് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അന്ന് ഞാൻ വീട്ടിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മുടെ അച്ഛനോടായാലും അമ്മയോടായാലും പറയുന്ന ഒരൊറ്റ കാര്യമാണ്, എനിക്ക് മുന്നോട്ട് പഠിക്കണം. കാരണം അന്ന് എങ്ങനെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റും ഇതൊന്നും അറിയില്ല. എങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ആ വീട്ടിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരൊറ്റ വഴി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഏജിൽ പഠനം മാത്രമാണ്. അതിലൂടെ മാത്രമാണ് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ള ആ ഒരൊറ്റ വിഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ അത്രയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്നെനിക്ക് ഇന്ന് തിരിച്ച് ശരിക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. അന്ന് ഞാൻ അടുത്തുള്ള തീരുമാനം, അപ്പോൾ വീട്ടുകാർ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ്, പെൺകുട്ടിയാണ്, എങ്ങനെയാണ് പുറത്തേക്ക് പഠിക്കാൻ പോവുക, പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് കാണും കൂടി ഇല്ല. അപ്പോൾ എന്ത് ധൈര്യത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ ഹോസ്റ്റലിൽ കൊണ്ടു നിർത്തുക, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് യാത്രകൾ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അവർ ചിന്തിക്കുക. പക്ഷേ എൻ്റെ ഒറ്റ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് പോകണം, വീട്ടിനകത്തിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ വീട്ടിനകത്ത് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു ലൈഫില്ല എന്നുള്ളത് അന്ന് തന്നെ എനിക്ക് ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ മുന്നോട്ട് വന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ റൈറ്റ് സമയത്തെടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മുന്നോട്ട് നമ്മളെ നയിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നീട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഡിഗ്രി വരെയാണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് BA കഴിഞ്ഞു. പൊളിറ്റിക്സ് ആയിരുന്നു എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ശ്രീ കേരളവർമ്മ കോളേജിലാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത്. പിന്നെ നമ്മുടെ അടുത്തൊരു ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജോലി മേടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം ഞാൻ ജോലിക്ക് വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കാഴ്ചയില്ലാതെ കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ജോലി ചെയ്യുക, അങ്ങനത്തെ കുറേ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.
അപ്പോൾ ഈ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ്, അപ്പം നമുക്കൊരു ലൈഫ് കൊണ്ടുപോകാം. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ മനുഷ്യരാകുമ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്നൊരു കാര്യമാണ്. അങ്ങനെ ഞാൻ ഇതുപോലെ തന്നെ എനിക്കൊരു ലൈഫ് പാർട്ട്ണറുണ്ട്. അപ്പോൾ സലീഷ് എന്നാണ് പേര്. ഞങ്ങൾക്ക് അതുപോലെ 2 മക്കളുണ്ട്. അങ്ങനെ ആ ഫാമിലി നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു. പിന്നീട് ഞാൻ ചിന്തിച്ചത്, നമ്മളൊരു അമ്മയാകുമ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യുക. അപ്പോഴാണല്ലോ നമ്മളെ കുട്ടി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആ ഒരു ബന്ധം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക. അതല്ലാതെ കൊണ്ട് നമ്മളെ കുട്ടികളെ അമ്മമാർ വളർത്തുന്നു, അതിനോട് എനിക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ എന്ത് കാര്യത്തിലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വളരെ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുക. നമ്മൾ അമ്മയാണെങ്കിൽ അമ്മ എന്നുള്ള രീതി ആ സ്ഥാനം നന്നായിട്ട് നിർവഹിക്കുക. ഇപ്പോൾ സംരംഭത്തിലാണെങ്കിൽ നമ്മളെ സ്ഥാപനം കൊണ്ട് നടത്തുമ്പോൾ അത് വ്യക്തമായിട്ടും ക്ലാരിറ്റിയോട് കൂടിയിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോവുക. അതിലൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് പെർഫെക്ഷൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ജെനുവിനായിട്ട് ചെയ്യുക, ട്രാൻസ്പെറൻസി കൊണ്ടുവരിക. ഇതൊക്കെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉടനീളം ഞാൻ കൊണ്ടുവരുന്നതാണ്. അതിലപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ലൈഫിലുള്ള വേറൊരു ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടൊരു ജോലിക്ക് വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്തപ്പോൾ കാഴ്ചയില്ലാത്തത് കാരണം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് എനിക്ക് ജോലി നിഷേധിച്ചത്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഫാമിലി കഴിഞ്ഞ് കുട്ടികൾ 2 പേരായി. അപ്പം നമുക്കിനി അടുത്തത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ഇൻകായാലും ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക, എനിക്കൊരു സ്ലീപ്പർ പോസ്റ്റ് ആയാലും ചെയ്യുക, അത് നമുക്ക് നല്ല സന്തോഷത്തോടു കൂടി ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ളത്. എന്തായാലും ചെറിയ വരുമാനമായാലും നമുക്കത് നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതിനാണ് എനിക്ക് തടസ്സം വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ചിന്തിച്ചു, ഇനി ഒരുപാട് പേരെടുത്ത് പോയിട്ട് ജോലിക്ക് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ചിന്തിച്ചത്. അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇന്നിപ്പോൾ ഗീതാസ് ഹോം ടു ഹോം എന്നുള്ള ഒരു സ്ഥാപനം ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ബ്രാൻഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. അതിൽ ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഹസ്ബൻഡൊക്കെ നല്ല സപ്പോർട്ടാണ്, എൻ്റെ മക്കൾ അതുപോലെ തന്നെ നല്ല സപ്പോർട്ടാണ്. നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഓഫീസിലുള്ള 10-15ഓളം സ്റ്റാഫുകളുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ 350 കർഷകരുണ്ട്. ഇവരുടെയൊക്കെ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ടും അതോടൊപ്പം തന്നെ അവരുടെ ജെനുവിനായിട്ടുള്ള ആ ഒരു വർക്കിംഗ്, അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് ഇന്ന് ഗീതാസ് ഹോം ടു ഹോം എന്നുള്ള ആ ഒരു സ്ഥാപനം ഇന്ന് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് മഞ്ഞളാണ് എൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ്. അതായത് കുർക്കുമിയിൽ നിന്നാണ് എൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ പേര് വരുന്നത്. ഈ കുർക്കുമിൻ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ അബ്സോർഷൻ നടക്കുന്ന രീതിയിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഫുഡാണ്. ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സ്പൈസസ് റിസർച്ച് സെൻറ്ററിൻ്റെ ഓഫ് ക്യാമ്പസ് ഇൻക്യുബേഷനിലാണ് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ഫൈനൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അത് മഞ്ഞളും ഡേറ്റ്സും കൂടിയിട്ടുള്ളൊരു കോമ്പിനേഷനാണ്. ഇന്നത്തെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം മഞ്ഞൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു. നമുക്ക് ഡീടോക്സിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫുഡാണ്. അപ്പോൾ സമൂഹത്തിലേക്ക് നല്ല പ്രോഡക്റ്റ് കൊടുക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ നല്ല മഞ്ഞൾ എല്ലാവരുടെയും കിച്ചണിൽ എത്തിക്കുക, ഇതാണ് എൻ്റെ ഒരു ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ടീമിനെ നന്നായിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു. ഇതാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഇതിലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു സംരംഭങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ത്രീ എന്നുള്ള രീതിയിലും നമുക്കൊരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്ത്രീ എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ ഉപരി ഒരു ഡിസേബിൾ എന്നുള്ള രീതിയിലും കൂടി ഞാൻ ശരിക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനൊരു സംരംഭം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് തരിക എന്നുള്ളത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ പക്ഷേ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ ബാങ്കിനോടായാലും സംസാരിക്കുന്ന ഒറ്റ കാര്യമാണ്, ഡിസേബിൾ എന്നുള്ള രീതിയിലല്ല, ഒരു സംരംഭക എന്നുള്ള രീതിയിൽ എനിക്കൊരു അക്കൗണ്ട് തരാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ നമുക്കറിയാം മുന്നൊക്കെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സൈൻ ചെയ്യാനൊക്കെ നമ്മൾ ഒപ്പം ഒരാളെയും കൂടി കൊണ്ടുപോകണം. അപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലോകത്താണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഒരു വിരൽ കൊണ്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് ലോകത്തിനെ കാണാൻ പറ്റുന്നൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ആവശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നെറ്റ് ബാങ്കിങ് എനിക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ള. ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ ഗൂഗിൾ പേയിലും ഇപ്പോൾ കമ്പനിയുടെ എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷൻസും ഞാനാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ ഒന്നും ഒരിക്കലും ഒരു ഡിസബിലിറ്റി ഒരു പ്രശ്നമല്ല. നമ്മൾ സമൂഹത്തിന് ഒപ്പം നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ആ മാറ്റങ്ങൾക്കൊപ്പം മുന്നേറുക, അത് അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ട് ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വരെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ തടസ്സങ്ങൾ എന്തായാലും ജീവിതത്തിലായാലും സംരംഭത്തിലായാലും മുന്നിൽ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതൊന്നും നമ്മളെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമല്ല. അത് മനസ്സിലാക്കുക, അതിനെതിരായിട്ട് അതല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ചാനലുകൾ നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ട് ചിന്തിക്കുക, നന്നായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ പ്രോഡക്റ്റുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ആമസോണിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. കുർക്കുമിയിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഗീതാസ് ഹോം ടു ഹോം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ എറണാകുളത്ത് ലുലുവിൽ നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പോർട്ടിങ് ചെയ്യുക, വേൾഡ് ലെവലിൽ തന്നെ ഫസ്റ്റ് മഞ്ഞൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫുഡാണ് ഈ കുർക്കുമിയിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു ഇന്നോവേറ്റീവ് പ്രോഡക്റ്റും കൂടി എനിക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതിൽ ഞാൻ വളരെയധികം സന്തോഷിക്കുന്നു. വെരി ഗുഡ്, താങ്ക് യു. ഗീതയുടെ സ്റ്റോറി വളരെ ഇൻസ്പയറിംഗ് ആണ്. എവറി ടൈം ഐ മീറ്റ് ഗീത,
every time, for your benefit too, and for the people who do not understand Malayalam, I think every time I meet Geeta, there is something which comes across from her, and that is that the only person who stands between your growth and yourself is you, and not physical disability or physical limitation, right? It is your mind, and I think that mind is what stands in between. And I think all three of them just embodies that thinking that your mind can, or your mental ability of going through the challenges is something which you will probably have as a greatest strength, and not your physical ability, right? Because you get through it, you break through it. So coming to Anita, Anita, you have traveled quite a lot across the world, and you're also supporting a few entrepreneurs, and we have probably budding entrepreneurs already who are entrepreneurs, policymakers, all of them. So in your mind, what is one shift we need to make in terms of making two things in my mind? One is, as a founder, how can I have more inclusive workforce in my team, and what are some of those readiness I can be, and how can that contribute overall in looking at not really an abled person, like how Geeta was saying she was denied a job because she was blind, right? Or maybe I don't have a space where Danya can use as a ramp. We used to work on Human on Wheels as a project, right? So what are some of those things you think as a founder should keep in mind in terms of building a more inclusive workforce, and to start at an early stage, from a startup stage, to have that mindset? What do you Right. I suggest? think, see, when we go into the very high professional companies, first of all, when we check with them, do you have a ramp? They said, no, we don't have. How are you inclusive? You're talking about DEI and belongingness. Are you going to be parading somebody here? No. So this is something which is very disappointing in one direction. But of course, our infrastructure, the way we are building our buildings also makes a lot of sense. I think that is something, if we are going to be truly inclusive, what do you mean by inclusivity has to be explained or defined correctly, and then that alignment has to happen. And second thing is, when it comes to, let's say, for example, which I have seen majority of the problem is when our people come to workforce, even after 4 or 5 years or 6 years, they're not up to the mark. I used to have a German engineer who had put in the CAD drawing. I'm from the engineering background too. So there was a CAD drawing put across saying that, listen, this is the German CAD drawing and this is the Indian CAD drawing. So this is the kind of difference that we are talking about. This is something what we really need to come out of the issues, and we need to have that kind of understanding, or let's say the nurturing, grooming, whenever we are trying to look at the policy making or anything. I have been advisor to many universities as well in Bangalore or Karnataka. So I make sure that these people are at least spending an hour minimum, how to become entrepreneurs, how to do what, when, and how. That means even in terms of the employability too, because they're just going into some kind of infrastructure where they don't even know. Imagine the life that we all started, let's say 20, 30 years ago. We didn't have any kind of training. So this is very important that we are all aligning to these kind of initiatives, and including the DEIB. It is very, very important that we are coming across and aligning ourselves. And the other topic is, we are all talking about just papers. Any university, any professor I meet, papers. Where are the patents? We are missing out of it. And today, I don't know who's working for our country and nation. Is it just August 15th and the 26th Republic, or are we really doing it everyday basis? This is the question mark that we are coming out with. And that is something which I have been irritated moment. I know I have been also a very active, let's say, a patriot when I was in Germany for 23 years of stint, and supporting many initiatives, bringing in many companies from abroad to India. Did a lot. But of course, when I come in now, when I come and explore, I still have the same problem. Where are the patents? Where are the patents that can be deployed on the activity? Are they profitable? Or are they made to be kept in a shelf? This is very important. And today,
I have actively working. I don't know about others. And that's where I keep saying that, I'm not unstoppable. That's where Rinta likes. This year, we are coming out with 500 plus patents, finish. I don't know about anything. Wonderful. That's the way we are going ahead, Vinita. So All the best to you. all for over that. to you. Thanks. Yeah, thank you. So, Danya, I'll come to you. Whenever I meet you, Danya, there is that entrepreneurial mindset which keeps kicking in. You may not be an entrepreneur yourself in many ways, but then I think you are someone who probably inspires many entrepreneurship ventures, right? So, what are your thoughts in terms of bringing up something in those lines which will help you and the community we are talking about in terms of startups? Because we are all just talking a lot about AI and a lot of those deep tech and everything what goes on in innovation space and everything. But how can a startup or a space of innovation can enable your community as a whole and all our community, and which includes yours? So I think innovation shouldn't be limited with tech. That's the first thing, because now whenever we think about accessibility and innovation, either it comes to a wheelchair or it comes to a gadget. That is the primary thing that comes into our mind. But I personally live in a very inaccessible world. So I remember, like now Geeta said, she's able to use uh, Google Pay and do all the payments and all the transaction. So I'm just thinking, what if we don't have a talk back on the phone? Or what if the Google app wasn't designed in such a way that a person with VI cannot use? Now on your WhatsApp app, right? Like, I don't know how many of you have seen this. There is an option where we can send audio messages, right? Like we send normal text messages, and along with that, there's an option called audio messages. Now, how do a person with hearing impairment listen to that audio, right? So, what the latest update? I mean, a few months back, after so much of the community roaring and accessibility checks and all that, now they've come up with an option called, when the audio is around, there's a small option there called C translation. So what happens is the audio becomes a text format. So that makes it easy for a person with HI to access the audio, right? So technology innovation doesn't, shouldn't be limited with one simple thought of wheelchairs. Or I can tell you from my own experiences. Today, many of us have been saying that IIT has come up with an innovation wheelchair that is standable, that can be on the ramp road, and so many things, right? But is the wheelchair accessible for a person with dwarfism, right? So when we really think from a perspective of design thinking, I think it is very, very important to keep in mind of multiple doors open, and that's where innovations can bring a change. Yes, you can design something that is solely for a particular person, but being an inclusive or bringing it in a universal design, it makes your product more successful. So the choice is always yours, right? So when we ഇനി ഞാനിത് കുറച്ച് മലയാളത്തിൽ പറയാം, അപ്പോഴേ അതിനൊരു സുഖം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഞാൻ ഇനി അടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്ന ഒരു കാര്യം കേട്ട് ഇവിടെയുള്ള കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷനുകാർ തീരുമാനിക്കും ഇനി തന്നെ വിളിക്കില്ല എന്ന്. നമ്മൾ ഈ സെൻറ്റർ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ വീൽ ചെയർ ആക്സസിബിൾ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ലോഗോ കാണാം നമ്മുടെ ഗൂഗിളിൽ. KSUM സെൻറ്റർ സൊസൈറ്റി പാർക്ക് എന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വി ഗെറ്റ് ദിസ് അഡ്രസ്, നെയിം, number, timing, again with the accessible logo that wheelchair is accessible, but the auditorium is not accessible. That is where the fact is. Today, some 2-3 boys lifted me from the stairs to get onto the stage, right? So the accessibility is not completely full. So that's where innovators, designers, and all of us can play a big role. And today, ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ അതൊരു പരാതി പറച്ചിലല്ല, അതൊരു അലൈഷിപ്പാണ്. എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, ആസ് യു പ്രോഗ്രസ് വിത്ത് ദ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡിസൈൻ ഇൻ ദിസ് ബിൽഡിംഗ്, യു ക്യാൻ തിങ്ക് ഹൗ inclusive and accessible it can be. Today, if I rolled upon on my own
It's more of a dignified way of me getting onto the stage. And, getting a help is absolutely beautiful. But most of us like to be independent. And, that's where we all stand out to get on our own identity, right? We don't have to be too much. Of course, we all have to co create and be dependable. That's a different thing. But being more accessible creates more easy way to reaching out to your own destination. So one thing to the innovators, designers, is to have an inclusive mindset, fund inclusive startups. That's something which I would really look out for the next upcoming 10 years when ICOSOM hits this 20 years of celebration. We should have this how Kerala Startup Mission funded inclusive startups. So how that can be another project, right? Where the innovators can work upon. And again, the future startup entrepreneurs here is, try to work in a space where you encourage the audience to challenge their own bias. And that's where your success can happen, right? In terms of being from hiring, designing, education, leadership, all of this, challenge your own customers on how they can be into the forefront. And that's where inclusion or, your way of success can happen, right? So, like I said, it's a two-way thing, right? Like there are a set of group who are there as users, a set of group here are to builders, and how you can make it a B2B, and that's where the success story begins. So I think I would just like to, just say this, like end this note by that innovation doesn't just, belong to few of us. It should be for all of us, where we break the bias and we unlock a future where we all can be together building. So when we have an infrastructure during the time of designing, when we have a research done, how a person with disability can access the auditorium. Example is this: how a wheelchair auditorium can be accessible for a person with VI, HI, PD, or, locomotor disability, vision impairment, hearing impairment, or how having accessible washrooms can be built for diverse people. During the time of designing, it makes a huge difference. So it's not just an infrastructure, anything. Tomorrow you start with the application, tomorrow you start with anything else. Let's start from a perspective first as a research. Understand how you can make it universally designed. That's where you can bring in more customers and more revenue also. Absolutely, absolutely. I like that whole idea of universal design. Didn't you all like it? Yes? Yeah. Okay. So, Geeta, one last question. I'm just mindful of time. ഗീതയുടെ അടുത്ത് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ വെച്ചാൽ ഗീത വിഷ്വലി ഇമ്പയർഡ് ആണ്, കാഴ്ച ഉണ്ടായിരുന്നു, കാഴ്ച പിന്നീട് പോയതാണ്. പക്ഷെ ആ സംരംഭത്തിലേക്ക് കയറി വന്നപ്പം ഗീത കുറച്ച് ചാലഞ്ചസ് ഫേസ് ചെയ്തിരുന്നതെന്നും പറഞ്ഞില്ലേ? അതിന് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗീതയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഒരു മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി എന്തായിരുന്നു? എന്ന് വെച്ചാൽ മൈൻഡിൽ ഏറ്റവും സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൂപ്പർ പവർ ഗീതയുടെ എന്തായിരുന്നു? അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഏറ്റെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നന്നായി ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പം ഞാൻ സമൂഹത്തിലേക്ക് നല്ലൊരു ഫുഡ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് മുന്നിൽ വരുന്നതൊന്നും നമ്മുടെ ഒരു തടസ്സമല്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിയിൽ തടസ്സങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മളവിടെ സ്റ്റക്കാവുകയല്ല വേണ്ടത്. അതിനടുത്ത വഴികളുണ്ടായിരിക്കും. ആ വഴികൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വിവേചന ബുദ്ധി യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ അടുത്ത വഴിയിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോവുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇപ്പോൾ സംരംഭത്തിലായാലും ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് വരും. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിലുണ്ടാകുന്ന പല ഇഷ്യൂസുകൾ, അതുപോലെ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ പല കാര്യങ്ങൾക്കും നമ്മൾ യാത്രകൾ വേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഇതിനൊക്കെ എൻ്റെ ഒരു മെൻ്റൽ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ്. എല്ലാ കാര്യത്തിനും വളരെ സപ്പോർട്ടീവായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് സലീഷ് കുമാർ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ 2 മക്കളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു. മോൻ ഇപ്പോൾ BBAക്ക് പഠിക്കുന്നു, മോള് 9th പഠിക്കുന്നു. അവരും എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഒപ്പം നിൽക്കും.
ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളൊപ്പം ചെയ്യണം, അതോടൊപ്പം സംരംഭം ഒപ്പം ചെയ്യണം. ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും കൂടിയിട്ടുള്ളൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് എൻ്റെ ഒരു ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഇത് രണ്ടും വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. കാരണം കുട്ടികൾക്ക് അത് കിട്ടിയില്ല, ഇത് കിട്ടിയില്ല, അങ്ങനത്തെ പരാതികളില്ല. ഹസ്ബൻഡ് ആയാലും നമ്മുടെ ഒപ്പം നിന്നുകൊണ്ട്, ഹസ്ബൻഡ് വേറൊരു ഫീൽഡാണ്, അവർക്ക് മെഡിക്കലിലാണ്. പക്ഷേ ഹസ്ബൻഡ് അതിൽ നിന്നും ഫുള്ളായിട്ട് മാറിയിട്ട് ഇപ്പോൾ 2 വർഷമായിട്ട് എൻ്റെ ഒപ്പം ഗീതാസ് കോമറ്റിൻ്റെ ഒപ്പം നിൽക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും നല്ലൊരു ബാക്ക് ബോൺ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഒപ്പം നിൽക്കുന്നത്. പിന്നെ അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിലുള്ള ഓരോരുത്തരും, പിന്നെ സമൂഹത്തിലുള്ള നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര അത്ഭുതമായിട്ട് തോന്നലുണ്ട്. പല കസ്റ്റമേഴ്സ് വിളിക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ആ പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഫീഡ്ബാക്ക്. അപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം, ഒരു ഡിസേബിലിറ്റി അല്ല, നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു സർവീസ് ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഡക്റ്റ് ആയാലും എന്തായാലും അത് കിട്ടുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സിന് കിട്ടുന്ന സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ, അത് കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അവർക്ക് കിട്ടുന്ന സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ, ഇതെല്ലാം കഴിയുമ്പോൾ, ഇതെല്ലാം നല്ല ഭംഗിയായി നടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ, ഇതാണ് എൻ്റെ ഒരു ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എപ്പോഴും ഞാൻ ഹാപ്പി ആയിട്ടാണ് എല്ലാറ്റിനും കാണുന്നത്. പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഷുവറായിട്ടും അതിൽ ഇടപെടുമ്പോൾ വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് തന്നെ അതെനിക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനും പറ്റലുണ്ട്. ഒരിക്കലും ഒരു പ്രോബ്ലമായിട്ട് അതിനെ മാറലില്ല. ഇതുവരെ എൻ്റെ ഒരു ലൈഫിലായാലും അതുപോലെ തന്നെ സംരംഭത്തിലായാലും ഒരു പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ പോയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. വളരെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് പറ്റലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനത് വളരെ സന്തോഷത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. Thank you, Geeta. So nice. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മെൻ്റൽ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ തന്നെയാണ്, നമ്മൾ തന്നെയാണെന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. അവിടെ നമ്മൾ എന്താണോ നമ്മൾ ചിന്തനയ്ക്ക് പോസിറ്റീവ് ചിന്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഷുവറായിട്ടും പോസിറ്റീവ് വരും. നെഗറ്റീവ് ചിന്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മുന്നിൽ കാണുന്ന മൊത്തം നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. എനിക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും തോന്നിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിക്കുക. ആ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനുള്ള വഴികൾ മുന്നോട്ട് വരും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത്. കാരണം അതിൽ എനിക്കൊരു സംരംഭത്തിൽ വന്നപ്പോൾ ഏറ്റവും വളരെ പോസിറ്റീവായി തോന്നി. കാരണം മഞ്ഞൾ സാധാരണ ഒരു നോർമൽ ഒരു കമ്മോഡിറ്റിയാണ്. എല്ലാവരും വീടുകളിൽ മഞ്ഞൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരിക്കലും ഒരു മഞ്ഞൾ ബോർഡ് വരുമെന്നോ, ഒരു മഞ്ഞൾ ബോർഡ് വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ 10 കമ്പനികളെയാണ് മഞ്ഞൾ ബോർഡിൻ്റെ അണ്ടറിലേക്ക് അവർ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മഞ്ഞളിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് വേൾഡ് ലെവലിൽ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഗീതാസ് കോമറ്റ് ഹോമാണ്. പക്ഷേ കേരളത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഗീതാസ് കോമറ്റ് ഹോമിനെയാണ് 10 കമ്പനികളിൽ ഒരു കമ്പനിയായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്നുള്ളത്. Very nice. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു വിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല മഞ്ഞൾപ്പൊടി എല്ലാവരുടെയും കിച്ചണിലേക്ക് എത്തിക്കുക. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അത് വളരെ പോസിറ്റീവ്. എല്ലാവരും വിചാരിക്കും മഞ്ഞളല്ലേ, എന്തപ്പോൾ ഇതിനൊരു പ്രത്യേകത, ഒന്നുമില്ല എന്ന് വിചാരിക്കും. പക്ഷെ അതിനൊരു ഫുഡാക്കി മാറ്റി ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക്, ഒരു 6 മാസമായിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പോലും കൊടുക്കാവുന്ന അത്രയും ഹെൽത്ത് ആയിട്ടുള്ള, സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള, എന്നാൽ ഫുഡ് സയൻറ്റിസ്റ്റുകളുടെ അതോറിറ്റിയോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഫുഡാണ് കുർക്കുമയിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് എത്തിക്കാൻ പറ്റിയെന്നുള്ളതൊക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ എന്താണോ പോസിറ്റീവായി ചിന്തിക്കുന്നത്, മഞ്ഞളിന് അത്രയും നല്ലൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റി. അപ്പം നമ്മുടെ വിഷനും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതും നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതും അത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളതിന് ഞാൻ ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുകയാണ്. Very nice. പോസിറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നു, പോസിറ്റീവായിട്ട് നടക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ ലൈഫ് കൊണ്ട് മുന്നേ തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. Right. അത്രയും സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞെങ്കിലും അതത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല അല്ലേ, നമുക്കത് അറിയാം. പക്ഷേ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ us to stay in course and see where it's taking us. So I'm now trying to wind up the session. So I'm so thankful to have each one of you here. Geeta, വളരെ നന്ദി. Dhanya, as always, you inspire and you speak right out of your heart, and I think it's a good message for us to make more inclusive spaces. Anita, and all the best for your Anita Foundation, and I hope that more entrepreneurs come under you. I hope that you take back something in you which is more inspiring, and what it says always is that, you know, be the one who actually takes the lead. Know that the customers always, you know, the customers of your entrepreneurship venture need not be always able-bodied people. There are also customers who are there who need special recognition. And I think that is what we need to keep in mind when we say that Universal Designs, we can be vendors, we can be customers, we can even be entrepreneurs. So with that lovely note, I'm thanking each one of you to be part of this journey. Thank you so much.